ಆಫ್ಟರ್ 3 days ನಾರ್ಮಲ್ ಆಯಿತು. 2 days ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ಲೆಸ್ಸು, ಫುಲ್ ಊಟ ತಿನ್ನೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ, ಬಾಡಿ ಪೇನ್ಸು. ಅದಾದಮೇಲೆ 7 days ಆಯಿತು. ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂದು 2 days ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಬರುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ, ಒಂದು 3 ದಿನ. 4 days ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದೆ, ಬರಲಿಲ್ಲ. ಎಸ್ಟರ್ಡೇ ಫುಲ್ ರೈನಿಂಗು. ನಾನು ರೈನ್ಗೆ ಹೋದರೆ ಸ್ನೀಸಿಂಗು, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಫುಲ್ ಡ್ರೈವ್ ಎಂಜಾಯ್, ಲಾಂಗ್ ಡ್ರೈವ್ಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಫುಲ್. ಫಸ್ಟ್ಗಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಂ, ಹ್ಯಾಪಿ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಜೀಸಸ್. Okay, who wants to get prayed for healing? Your name? Praveen. Sneezing problem. Sneezing. 10 years. How does this happen? Every day you have? Every day. Every day. Okay. How come? Morning and evening, night sleep. Up to Every 40 day, times. 40 times? Yes. Wow. Dear Lord, I release this power that comes from the name of Jesus. Foul spirit of allergy, leave Praveen now. Thank you, Jesus. I release the power of God. I declare him healed in Jesus' name. Amen. Did you feel anything? Yes. Waves. You felt Shake waves. body. Waves tara bantala. Yes. Praise God. Because I was knowing what was happening. He also experienced the same thing. Amen. Describe ಮಾಡಿ ಹೇಗಿತ್ತಂತ. What you felt? Lightly waves. Healing. Movement. I feel. You felt it. Yes. Movement ತರ ಒಳಗೆ. Movement. Wow. Praise God. But it'll take about 7 days. Okay na? 7 days ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಬಂದು ರೆಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. Rejuvenate. Every organ will go back to normal. Amen. Okay na? So everything, not only lungs, everything else in your body, God has healed. God bless you. Go enjoy your life. God bless you. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ. 2 ವಾರ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದೆ ಚರ್ಚಿಗೆ. ನನಗೆ ಹುಡ್ದಾಗಿಂದ ಸ್ನೀಸಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ರೂ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಯಾವ್ಯಾವ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿದ್ವು, ಎಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ರೂ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಆಫ್ಟರ್ 1 month, 10 ಇಯರ್ಸಿಂದ ಕ್ಯೂರೇ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅದು ಹಂಗೆ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಇತ್ತು. ಎವ್ರಿ ಡೇ ಟಾರ್ಚರು, ಸ್ನೀಸಿಂಗ್, ಕೋಲ್ಡ್ ಸ್ನೀಸಿಂಗ್, ಡಸ್ಟ್ ಅಲರ್ಜಿ. ಪ್ರತಿದಿನ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ಈವ್ನಿಂಗ್, ಮಿಡ್ನೈಟ್, ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಕ್ಲಾಸು, ಕಾಲೇಜು ನೀಟಾಗಿ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡಿ ಒನ್ ವೀಕು ನೀವು 7 days ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರೋ ದಿನ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೆ. ಆಫ್ಟರ್ ಡೇ ಫುಲ್ ಸ್ನೀಸಿಂಗ್, ಯಾವತ್ತೂ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಡಬಲ್ 1 to 2 days ಟಾರ್ಚರ್. ನಾನು ಏನು ತಕ್ಕ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡೆ ಅಂತ ಫೀಲ್ ಆದೆ, ಬರಬಾರ್ದಿತ್ತು ಅಂತ. ಆ ಥರ ಪೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಾರ್ಚರ್. ಆಫ್ಟರ್ 3 days ನಾರ್ಮಲ್ ಆಯಿತು. 2 days ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ಲೆಸ್ಸು, ಫುಲ್ ಊಟ ತಿನ್ನೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ, ಬಾಡಿ ಪೇನ್ಸು. ಅದಾದಮೇಲೆ 7 days ಆಯಿತು. ನಾನು ಸಂಡೇ ಬಂದಿದ್ದೆ. ಮೀನ್ಸ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಬಿದ್ದರು. ಅವತ್ತು ಹೇಳೋಣ ಅನ್ಕೊಂಡೆ. ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂದು 2 days ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಬರುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ, ಒಂದು 3 ದಿನ. 4 days ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದೆ, ಬರಲಿಲ್ಲ. ಎಸ್ಟರ್ಡೇ ಫುಲ್ ರೈನಿಂಗು. ನಾನು ರೈನ್ಗೆ ಹೋದರೆ ಸ್ನೀಸಿಂಗು, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಫುಲ್ ಡ್ರೈವ್ ಎಂಜಾಯ್, ಲಾಂಗ್ ಡ್ರೈವ್ಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಫುಲ್. ಫಸ್ಟ್ಗಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಂ, ಹ್ಯಾಪಿ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಜೀಸಸ್. Thank you. Hallelujah. Hallelujah. See, it's a genuine thing. The next day it increased. He had the sneezing issue. It's a condition where everything in the air, anything, just the normal air, brings an allergy to them, and they start sneezing. They have cold. They have running nose. பாருங்க, அவருக்கு ஒரு அலர்ஜி இருந்தது. அவருக்கு ஸ்னீசிங் வரும், ரன்னிங் நோஸ் வரும், கோல்டு வரும். It's from birth, I believe. அது பிறந்ததுலேருந்து அவருக்கு அப்படி தான் நான் நம்புகிறேன். But in the last 10 years it's been extreme. ஆனால் கடந்த 10 வருஷமாக ரொம்ப மோசமாக இருந்தது.
And so that's why he had come for prayer. அதுக்காக தான் அவர் ஜெபத்துக்கு வந்தார். 2 weeks back we prayed for him. 2 வாரத்துக்கு முன்னாடி அவருக்காக நாம ஜெபிச்சோம். And I ministered healing. நான் அவருக்கு சுகத்தை ஊழியம் பண்ணினேன். Then I had a word for him saying, hold on for 7 days. எனக்கு ஒரு வார்த்தை வந்தது, நான் சொன்ன 7 நாள் நீங்க காத்துருங்க. Because your body needs to take the healing. ஏன்னா உங்களுடைய சரீரம் அந்த சுகத்தை ஏற்றுக்கொள்ளணும். It has to reset. அது ரீசெட் ஆகணும். So it happened. அது நடந்தது. That's what we heard him say, testify. அதான் அவர் சாட்சியாக சொன்னார், நாம கேட்டோம். This thing was not even coming in control even with medicines. பாருங்க, இந்த காரியங்கள் வந்து மெடிசன் கொடுத்து கூட கண்ட்ரோல் ஆகல. That's what he testified. Even medicines couldn't help him because that's how intense these infections are. மருந்து கூட அவருக்கு உதவி செய்ய முடியல, அந்த அளவுக்கு ஒரு மோசமான ஒரு இன்ஃபெக்ஷனா இது இருந்தது. But praise be to God. ஆனா தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக. Jesus Christ has healed him. இயேசு கிறிஸ்து அவருக்கு சுகத்தை கொடுத்திருக்கிறார். How many of you are very sad about it? எத்தனை பேர் அத குறித்து ரொம்ப If you're துக்கப்படுறீங்க? happy, then you can clap hands. சந்தோஷமா இருந்தா கை தட்டலாம்.